Hi everyone, hope you are doing well from wherever you are watching this channel, depending on your time zone. Now, Mwangi wa Iria was given an opportunity to prepare for the Azimio la Umoja's People's Baraza in Murang'A County. People thought that it is going to fail because police they had indicated signs of intimidation from the time when they said that People's Baraza is null and void. Because police officers say that they're going to be engaged in other activities, so they will have no time to offer the security in that event. But I can confirm to you, having watched what is going on in Murang'A County, Mwangi wa Iria has succeeded to make the Azimio la Umoja event successful in Murang'A. I never knew that Raila can attract such kind of numbers in Mount Kenya region. But this is a confirmation that many people in Mount Kenya are disgruntled with William Samoei Ruto Gachagua and his team. Indeed, this confirms that this government is a company and that company has shareholders. Most of the people in Murang'A are not part of the shareholders in that company. You can imagine how people try to stop Raila Odinga on the way, but he still continued to reach the end. But then look at the social hall where they were meeting. I thought it will not be full, but it was full to the brim. There was no space until some people could not be able to get a chance in that event. But then what also impressed me was on how Mwangi wa Iria was able to articulate on the issues touching Wananchi by starting from the reason why we have mass action in this country. He explained why Raila has called for mass action. He explained the reason why Raila Odinga is calling for the opening of the server. And is explaining the reason why Raila Odinga was in Murang'A County. That explanation gave a reason why people should listen to Raila Odinga and the Azimio la Umoja, and the reason why they should associate themselves with the Azimio la Umoja. That explanation for me, it was so much amazing. And if you listen to the people in response to how they're taking on the views from Mwangi wa Iria, you will see people are totally in agreement with Mwangi wa Iria. And explain from the reason why, if you listen to him, the reason why Raila Odinga came back. Of course, when Ruto and Gachagua took over government, they started sidelining many people in this country. Intimidation in IBC, and starting to call the government as shareholders, those who have shares to get first priorities. But then, when he explained on how those who have shares in the government are benefiting from the government, vis-a-vis those who don't have shares, you find it so much resonating with the electorate. Number one, he talked about the issue of healthcare. For example, he said, those who are in the government, when they are sick, they will rush to Aga Khan, they will rush to Nairobi hospital. There is medicine in the hospital. They have no problem. Nurses and doctors are already there, available to treat them. But then, he compared the situation on the ground. What about the common Wananchi in the village and within the market and town areas, or anywhere you are, even if you are in Nairobi, but not a shareholder? Number one, you get to the hospital where there is no medicine. That is thick. Right now, the county government cannot afford to buy medicine because national government has not disbursed funds for the last 4 months. So healthcare is in a trouble. So non-shareholders are those people who can get to the hospital and lack medicine. Non-shareholders are those people who are having an opportunity to work in Kazi kwa Vijana, then Ruto removed the Kazi kwa Vijana. Non-shareholders are people who had a chance to work in Kazi Mtaani, and now Ruto came in, he removed Kazi Mtaani. Non-shareholders are the people in business who are being overtaxed by William Ruto's government. Non-shareholders are the people who cannot afford to buy unga that is going for 200 shillings. For shareholders, they have job, they can afford to buy because they have appointment in the government. You know, we had Linda Mama, which was helping the mothers in maternity. Right now,
maternity, you have to pay. So non-shareholders are the people who are now paying for the maternity. Before it was free. So Iria has explained very properly, and you can find a reason why you should be part of the mass action. Non-shareholders are the people who are now have to pay for school fees when it was well subsidized. So there are so many things. And I just want to leave you with a speech from Mwangi Iria. Listen to him to the end and then drop your comment. But again, please consider to subscribe to this channel. Thank you so much. Listen to Mwangi Iria and see you in our next video. Huyu rais wetu amekuweko katika kila uchaguzi. Hii ndio uchaguzi ambao alikuwa zaidi. Ile nyingine alikuwa ameibiwa, alikuwa ameshindwa na kula milioni 1 na 1.2. Hii waliimba wakaiba ikakuja tofauti ya 200. Lakini yeye akanyamaza. Watu wake wakanyamaza. Baada ya kunyamaza, Gachagua ashindwe kabisa. Akajitokeza, ngojeni sana nimwambie ile imetuleta hapa. Akasema kwa sababu wameimbiwa kula na wameshinda baba, wao ni wakubwa sana, watatawala hii Kenya kama kampuni. Simulisikia vile alisema? Ati Kenya sasa kutakuwa na shareholders na non-shareholders. Ukiangalia hiyo mahesabu ambayo ilikuwa imewekwa, baba alipata milioni 7, Ruto akapata 7, na milioni 7 hawakupiga kura. Kwa hivyo hiyo ambao haikupiga kura hao sio shareholders. Wale ambao walipigia baba sio shareholders. Akatuambia ya kwamba kati ya wale ambao walikuwa wamejisajili kupiga kura, watu milioni 21, watu milioni 14 sio wana shareholders. Na akasema akikupata katika ofisi ya rais na anajua wewe hukumpigia kura ama hukupiga kura ama ulipiga lakini umebadili mawazo kwa sababu kile ambacho ulikuwa umeelezewa kitatendeka hakitendeki, akikukuta huko anakuchukua anakutoa nje. Si alisema hivyo? Wakenya wakisikia? Akasema Kenya sasa ni ya shareholders only. Na akaongeza ile ya kuuma zaidi ya kwamba wewe utakula ile ambayo itabaki. Shidwa kabisa. Sasa baada ya kusema hivyo, baba akasema kama ni hivyo, nilikuwa nimejua mmeiba, lakini sasa tutaulizana maswali. Kama mlichukua taifa ili mtenge wengine, sasa tutafungua safa ili tujue mshindi alikuwa nani. Na hapo ndipo story ya kufungua safa ilianza, ili tujue huyo shareholder wa ukweli ambaye anastahili kulalia wale wengine ni nani. Na kwa sababu baba alikuwa na mahesabu na alikuwa anajua ameibiwa, akasema ili tujue shareholder ni mgani, ili watu wengine waache kutengwa, lazima safa ifunguliwe. Na ndio sababu leo tuko hapa, kwa sababu tulisema tutazunguka Kenya tukiongea na non-shareholders, wale ambao hawana hisa, hawana uwezo, hawezi pia watoto wao kalo kwa sababu sio wana shareholders. Si ndio? Wakienda kwa hospitali, wengine wakienda Aga Khan, wao wanaenda Murang'A, wanakosa dawa, wakakufia nyumbani kwa sababu sio wana shareholders. Hawastahili kukula. Nao wanafikiria ati unga ya 150 ni ya bei ya chini sana kwa sababu sio wana shareholders. Wale walikuwa kazi mtaani kwa sababu sio wana shareholders. Wakae nyumbani waajiri wale kutoka kwa jamii zao. Hao wengine sio wana shareholders, wakae
pani. Wale wafanyabiashara huko town, kwa sababu sio wana shareholders, waongezewe kodi. Ndio tunasema siku ya leo ni siku yenu. Sawa sawa? Ili muambie baba zile shida ambazo mko nazo, ili naye akipigana awe anapigania ile mijadala ambayo imetoka kwa mwananchi wa kawaida. Amezunguka Kenya, alikuwa amezuiliwa kukuja Central Kenya. Ati watu wa Central Kenya wote ni wauda, hata wakilala jana ni wauda, hapo wakikosa kusomesha watoto ni wauda. Mnakubali hivyo? Wewe ulale jana kwa sababu wewe ni wauda? Wewe ukose kufundisha mtoto shule kwa sababu ni wauda? Wewe ulipe kodi ya juu kwa sababu ni wauda? Baba akasema atakuja ili tuwe na mazungumzo. Sawa sawa? Kwa sababu yeye amesema na sisi tumemwambia either ifunguliwe, kama haifunguliwi hii Kenya tutapasua mara mbili. Kwa hivyo sitaongea sana, nilikuwa nataka kumuelezea kutakuwa na wale ambao watapeana maoni. Kazi ya baba na hii team ni kuweka yote chini, ili kabla viongozi hawajaongea wajue shinda za watu wa Murang'a ni gani. Sawa sawa? Kwa hivyo tumefungua uwanja. Kamau ndiye ataongoza. Tutaita wale ambao walikuwa wamewekwa kwa orodha, alafu tutafungua uwanja ili kila mtu ambaye ana chochote ambacho kinamkela kwa moyo atuambie. Sawa sawa? Karibuni sana. Asante sana governor.